Good morning, everyone. So we will begin today's Good session. morning, sir. Yeah, good Sir, good morning, morning, Lali. sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. So we can begin today's session. So in the last class, we were discussing the speech given by Severn Suzuki. So we will continue with that. You remember what she had been telling? She said that we are a group of children who have come from Canada. And they have come to attend the Earth Summit to discuss what? What are they discussing there? What is discussed in the conference? ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് സ്പീച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് To save Earth. Exactly, yes, to save Earth, yes, yeah, it is correct, to protect nature, etc. So that is the idea. So that is what she is trying to convey to the adults who are attending this conference. And she tells them that if you don't do anything to protect nature, our future is likely to be in threat. We will not have any future. So that is the danger that we will be facing if we do not protect nature. So she gives examples that she is not able to go out in the sun because of the harmful ultraviolet rays, because the ozone layer is depleted. The ultraviolet rays will affect her. She is afraid even to breathe the air. You cannot stop breathing, but she is afraid to breathe because we don't know what chemicals are there in it. And she tells about the even the water is polluted because the fishes in the water are dying because of cancers. How is water getting polluted? We discussed that also. How does water get polluted? Chemicals from factories. Yes, Shrishma, it is the chemicals from factories which are discharged into the water. The waste material from the factories are discharged into the water. If you look at oceans, സമുദ്രങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the ships discharge a lot of waste material into the ocean. Huge ships are there, very big ships. There are ships as large as a city. And from these ships, there is a lot of waste being thrown out into the ocean. There is a lot of oil that is spilt in the ocean. So what happens if oil is spilt in the ocean? The fishes will get suffocated. They do not get oxygen. How do fishes breathe? We learned in the beginning activity that fishes breathe through gills. Gills. Yes, gills കൂടിയാണ് breathe ചെയ്യുന്നത്. So actually they drink water and take the oxygen that is absorbed in water using their gills. But there will be no oxygen in the water if the water is filled with oil. Water is completely blocked from oxygen supply if there is an oil spill. So there the marine life, that is the water life, is threatened. There is a threat to the water life if the oceans are polluted by chemicals, oil, etc. So these are the problems that she raises. And she also says that she is worried whether her children, she is just a young child, but when she grows up and becomes a mother, she is worried that whether her children would be able to see the beautiful rainforest that we are able to enjoy, whether they will be able to see those wild animals, jungles,
butterflies, etc., which we are able to enjoy, whether my children will be able to enjoy. So she asked those adults, she is a child, but she's asking those adults whether you had to worry about these things when you were a child. So it indicates that as the generations are progressing, the environment is getting worse and worse. Okay, so it is getting bad and bad. It is getting worse and worse. So that is what she is afraid of. That is what she is scared of. And this fear is expressed in her words. So let us now continue with the paragraph, the next paragraph. Okay, someone can read this paragraph. I will. Anu Haridas, can you read that paragraph, the highlight one? Hello, sir. Yes, I can hear you. Um, all this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I am only a child and I don't have all the solutions. But I want you to realize neither do you. You don't know how to fix the holes in our zone layer. You don't know how to bring salmon back up a dead stream. Yes. So all these problems, thank you, Anu. So all these problems that we see around, they are happening before our eyes. ഇപ്പോൾ ഇത് ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയോ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഈ പൊല്യൂഷനും ഈ എൻവയൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത് മറ്റെവിടെയും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So these are things which are happening before our eyes, and yet which very strangely we are not worried. Suppose you have some disease, your body has some disease, if your body is hurt somewhere, if you have a wound somewhere, if your a leg is broken, will you be worried? I'm asking you whether you will be Yes, worried. sir. Yes, we will be Yes, worried sir. because my Yes, body sir. is affected. Correct. Yes, my body is affected. എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്തോ അസുഖം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു, കാലൊടിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ we will be worried because my body, I understand that it is my body. But when we look at nature and something happening to nature, we are not worried. We think that it will not affect me. So that is the problem. So she is saying that we think that we have time. അതിപ്പോൾ ആ മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും. So we think that we have all the time that we want and all the solutions. But actually we don't have time, because already we are running out of time. The nature is getting destroyed. And we don't have solutions also. Most of the problems that we are creating, they don't have any solutions. ഇതിനൊന്നും ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So if you don't have solutions, the problems that you create can be dangerous. So she doesn't want the adults to think that she is telling too much. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. So she says that I am only a child. See, I am only a child, but I also don't have only all the solutions. But I want you to understand. You are all adults. You are all responsible. So who are the people who are attending the conference? ഈ Earth Summit attend ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആരാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇവര് കുട്ടികൾ പോയി സംസാരിക്കുന്ന ആരോടാണ്? Officials. കേട്ടില്ല ശ്രീഷ്മ. I didn't hear you. Who is she talking to? ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? Officials. Officials ആണ്. So officials of countries, from different countries, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെരി ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ്.
അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഈഗോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കേട്ടോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയണത്, ഈ സെവൻ സുസുക്കി സേയിങ് ഐ എം എ ചൈൽഡ് ബട്ട് യു ആർ ഓൾ അഡൾട്ട്സ്. ഞങ്ങൾ കുട്ടിയാണ്, എനിക്കിതിന് സൊല്യൂഷൻ അറിയില്ല, പക്ഷേ യു ആർ ഓൾ അഡൾട്ട്സ്, ഈവൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് സൊല്യൂഷൻസ്. നിങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രോബ്ലംസിന്. അപ്പോൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് അവർ പറയണം. 2 എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത്. വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഫിക്സ് ദ ഹോൾസ് ഇൻ അവർ ഓസോൺ ലെയർ. നമ്മുടെ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അംബർല ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് അവർ എർത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് അംബർല ഈസ് ബ്രോക്കൺ, ക്യാൻ യു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് അനദർ അംബർല? വേറൊരു കുട കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ? ഇല്ല. നോ, യു കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അത് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? സെല്ലോ ടേപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും? നോ സർ. No, sir. It is not possible because even your own ordinary umbrella, നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധാരണ കുട പോലും ഒരു ഓട്ട വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒട്ടിച്ച് ശരിയാക്കൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. And what do you think of such a huge protective umbrella which is lying very thousands of kilometers away and spread in a very huge manner, and not even a physical umbrella, it is a gaseous umbrella. If something happens to it, how can you repair it? It cannot be repaired. So if something cannot be repaired, you should be very careful about using it. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കേടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കും. നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വലിച്ചെറിയോ? ഇല്ല സർ. എന്താ കാരണം? സർ, ബൈ അത് കേടാവില്ലേ എറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ? അത് പൊട്ടില്ലേ കേടാവും, സ്ക്രീനൊക്കെ? അത് പൊട്ടും, അത് നാശാവും. ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡാമേജ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് കേടായി ഡാമേജ്, പിന്നെ വേറെ വാങ്ങിച്ചില്ല. വേറെ വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചല്ല, യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ്. ഇപ്പോൾ വേറെ റബ്ബർ പെൻസിൽ പോലത്തെ സാധനം നല്ലത്, ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി. സോ വി ആർ വെരി കെയർഫുൾ വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ കോസ്റ്റ്ലി, എത്രയോ പ്രഷ്യസ്, കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം, പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുടയാണത്, ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So if you are going to treat it with no respect, if you are going to destroy it, where will you get another umbrella for the earth? So she says these are problems for which we don't have solutions. Another example she gives is the example of a fish called a salmon. Salmon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തിയാണോ ആണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് എ റെഡ് ഫിഷ്. ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് സാൽമൺ. എന്താണ്, മത്തിയാണോ ചാളയാണോ എന്താ സാധനം അത്? സാൽമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫിഷാണ്? റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു ഫിഷാണ്. I don't know its name in Malayalam, but it is a very preferred fish by people who love seafood. So she says if the salmon is dead in the water, if the fishes are dead in the water, can you bring it back to life? ചത്തുപോയ മത്സ്യത്തിന് നമുക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ സർ. നോ സർ. പറ്റില്ലേ സാർ? no, sir. No, It sir. is not possible at all. Human beings have progressed so much in science, but we have not yet found out the way of giving life to something. ജീവനില്ലാത്ത ഒന്നിനെ ജീവിപ്പിക്കാനോ മരിച്ചു പോയതിനെ ജീവിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള വിദ്യയൊന്നും ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. സോ വി കനോട്ട് ബ്രിങ് ബാക്ക് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഡെഡ്. സോ ഹൗ ആർ യു കില്ലിങ് ദീസ് ഇന്നസെൻറ്റ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് the earth if you cannot bring them back to life? So these are some of the questions. There are many other questions that she is asking. Okay, the next one is this. Atulya Suresh, please read. Yes, sir. You don't know how to bring back an animal now extant, and you can bring back forests that once grew where there is now desert. If you don't know how to fix it, please stop
breaking it. Yes. So, like you cannot bring back a dead animal. Can you bring back an extinct animal? Can you bring back the dinosaur here? Can you bring back the dodo here? No, sir. No, sir. No, sir. It is not possible. You can create some pictures or images or some movies or animations, but the real dinosaur will never come here. The real dodo will never come here back, because once it is gone extinct, it is a creation of nature. You cannot create it. Human being cannot create it. So if you cannot create it, why are you destroying it? That's what she is asking. You cannot bring back forests that once grew where there is now desert. പല സ്ഥലങ്ങളും മരുഭൂമിയായി മാറി. ഇന്ന് കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പല മരുഭൂമികളും പണ്ട് വളരെ തഴച്ചു വളർന്നിരുന്ന കാടുകളായിരുന്നു അത്രേ. So most of the deserts that we see today were very flourishing forests in the past. So those deserts, can you convert them back into forests? You can plant a tree or 10 trees, but it will never become a forest. Forest is something that is designed and created by nature. So she is telling you cannot create a forest back where there has now become a desert. So there are many things which we don't have solutions, but we are going on creating those problems. So she tells us, or she tells the adults, that if you don't know to fix it, please stop breaking it. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് അതേപോലെ ആക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു കപ്പ്, ഒരു സെറാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ്, ഇഫ് യു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്, even if you fix it, it will never become the original situation. Original കപ്പിന്റെ രൂപത്തിലാവില്ല, because that break will always be there. So those four things which we can fix, but the ozone layer or the dead fishes, these are things which we cannot bring back to life, which we cannot repair. So those things, if you don't know how to fix it, please stop breaking it. If you cannot solve a problem, if you don't have solutions to a problem, stop creating the problem. So that is the very simple and logical advice that this girl, Severn Suzuki, is giving to the adults. That if you don't know how to solve it, stop creating the problem. So is it a very sensible advice? What a sensible advice alle? Yes, Yes, sir. sir. Yes, thank you. So that is the advice that she gives, and we are sure that the adults will take this advice very seriously. And she tells them that they have a very big role. So they are coming from important positions in various countries, great officials from various countries. But you are all basically human beings. So that is the idea that she is telling these adults in this next paragraph, the highlighted paragraph. You are all basically human beings. You are all big officials, but you are all basically human beings. Atulya Vijita. Please unmute your mic and speak. Seems there is some problem with her. Okay, Devika, please read that.
Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. I think these people are not able to respond. Devika, there are two Devikas. Any one of them is there? Is any Devika here available? Devika and Devika KJ, two of them are there. Sir. Yes, Devika, please read that highlighted paragraph. Devika. Devika KJ. Oh, yes. Um, um, Here you may be Delegates. Delegates means representatives. delegates of your governments, business people, organizers, reporters, or politicians, but really you are mothers and fathers, brothers and sisters, aunts and uncles, and all of you are somebody's child. See, this is a very logical way of presenting an idea by this girl, young girl. She says that, see, you are all very big officials. Like you are all students. I am a teacher. But ഞാൻ എപ്പോഴും ടീച്ചറാണ്. I am a teacher only when I engage the class. Am I a teacher all the time? No, sir. No, No, sir. sir. No, I become my own teacher only when I teach. At other times, I'm only a human being. In my house, I'm a member of the family. To my parents, I am their children. To my brother, I am his brother. To my friends, I am their friend. In the office, I am the employee. Okay, so we are not some position all the time. So that's what she's trying to tell these people, that you may be very high officials. You may be delegates of delegate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ representative, പ്രതിനിധി, സർക്കാരിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിനിധികൾ, delegates of your governments. So you may be representatives of your governments. You may be very big business people. You may be organizers, reporters, politicians. But what are you really? You are all mothers and fathers, sisters and brothers, uncles and aunts. And all of you are somebody's child. എല്ലാവരും ആരുടെയെങ്കിലും കുട്ടിയാണ്. Like I am a child, you are also a child. So that is the logic that she is driving at this important officials, that I may be a child, but you are also a child of somebody. Only difference is that you are a bit grown up. You are much advanced in age. In age you are much higher than me. Otherwise there is not much difference between you and me. So that is the very intelligent way in which Severn Suzuki is telling these high officials. Okay, so the next paragraph is, so she is continuing with the same idea of I am only a child. Like I am only a child, you are only a child. But what is the difference? How as a child I can make some difference? How as a child I understand certain things? How as a child I can suggest some things to you? So these are the things that she discusses in the next paragraph. Okay, Aishwarya Ram Prakash. Yes, sir. Yes. I am only a child, yet I know we are all part of a family. 5 billion strong, in fact 30 billion species strong, and we all share the same air, water and soil. Um, Borders and governments will never change that. I am only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single word towards one single goal. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on ending poverty and finding environmental answers, what a wonderful place this earth would be. Yes, very good. So she says, I am only a child, but I know that we are all part of a
family. We are all part of a big family. Like we are members of the small family at home. We have to understand that we are part of the larger family that is called nature. That is also called the environment. എൻവയറൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ we will take care of that. Like we take care of the members in our family. We do something bad to the members of our family? നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ദോഷകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമോ വീട്ടിൽ? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Yes, we will never do anything bad to a member of a family. It is like harming myself. അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ ഞാൻ നോവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ നോവിക്കില്ല. ബിക്കോസ് harming them is I am causing trouble to myself. I understand that it is causing trouble to myself if I am harming them. I identify myself with them. I understand that they are part of me. So such an identification, such an understanding is also required of the larger family that we live in. The larger family is the world that we live in, the nature that we live in, the environment that we live in is the larger family that we belong to. So the speaker, that is this child, Severn Suzuki, is telling these high officials from various countries that I understand that we are part of the large family. How big is that family? It is 5 billion strong. How much is a billion? ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? How much is a lakh? ഒരു ലാക്ക് എത്രയാണ്? ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? How? Okay, so it is multiplication. How do you multiply it? How much is a lakh? ഒരു ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 ആയാലും ഒരു ലാക്കായി. അതായത് there are 5 zeros. Okay, how much is a million? Million എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I will type it. Yes, 10 lakhs ആണ് million. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാനത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. This is 10,000. Okay, 10,000. Then അങ്ങനെ 10,000 ആയാൽ it will become 1 lakh. Yes, here 1 billion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കോടിയാണ്. Okay, so 1 lakh. 1 lakh means 5 zeros are there. Okay, and if there are 6 zeros, then it is 10 lakh, which means it is 1 million. Okay. Then if you have 100 lakhs, okay, if you have 100 lakhs, then it becomes 1 crore. So അങ്ങനെ വീണ്ടും അതിലൊരു 100 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 100 കോടിയായി. അതായത് 2 പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 100 കോടിയായി. And that 100 crore, as Sia has put in the chat box, that 100 crore is 1 billion. So that is the population of human beings on the earth. 5 billion. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് മെനി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. ഇപ്പോൾ 6ഉം 7ഉം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. So that was the population. And India has 1 billion. More than 1.3 on the billion. That is 130 കോടി ജനങ്ങൾ. ലോകത്തെമ്പാടുമായിട്ട് 600-700 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. So we are part of that huge family of human beings. Human beings മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ഫാമിലി? No, sir. No, sir. No, human being എന്ന് പറയുന്നത് it is only
one of the, how many species are there? How many species are there? What is Severn Suzuki saying? 30 30 million million species. species. 30 million സ്പീഷീസ്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കാറില്ല, പുതിയൊരു ജീവിയെ കണ്ടെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വർഗത്തിനെ കണ്ടെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മൃഗത്തിനെ കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേപ്പറിൽ വായിക്കാറില്ല. ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ്? ഒരു പുതിയ ജീവിയെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേപ്പറിൽ ന്യൂസ് വരാറില്ല? കണ്ടിട്ടില്ല? സർ, കാണാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ 30 മില്യൺ. അപ്പൊ കാണാത്തത് അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്താത്ത, മനുഷ്യന് ചെന്നെത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലുണ്ട്. ദർ ആർ മെനി ഹ്യൂജ് ട്രെഞ്ചസ്, മരിയാന ട്രെഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ വലിയ ആഴത്തിലുള്ള ഓഷ്യന്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട്. സോ there are many area, many things which human beings still don't know. So of the 30 million species which we have identified, human being is only one. So we are a member of this very large family, very huge family. നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര വിപുലമായ, അത്ര വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ. So we have to understand that we should be proud actually that we are part of such a very rich and proud family. ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ നിങ്ങൾ വലിയ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവില്ലേ? അഭിമാനം ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സച്ച് എ ബിഗ് ഫാമിലി വിത്ത് 30 million species, very large family. So she says that if we have such a feeling, we will never destroy anything else, because that is also part of my family. How can I destroy something of my family? So I will share everything with everybody. So then what will I do? If I understand that somebody is my member of my family, I will not deny things to them. So I will share air, I will share water. Then there will be no problems with each other. Even among human beings, most of the problems that we have are because of misunderstanding that they are others. We think that people from Pakistan are our enemies. We think that they are others. They are also human beings like us. We were one country before. So we suddenly have a misunderstanding that there are some others, there are some our people, etc. So all these are misconceptions that people or these species are all different from us. They are actually part of us. We are part of that family. So she says that I am only a child, but I understand this. She repeats that the phrases. The phrase is repeated. I am only a child എന്നുള്ള phrase ഈ പാരഗ്രാഫിന് മുഴുവൻ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്ന്. I am only a child yet. So she is emphasizing this. Why is she emphasizing this? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അത് ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ. Exactly. ശരിയാണ് സിയ. So that they do not ignore her words, thinking that ഏതോ ഒരു കുട്ടി വന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാനാണ്. She is emphasizing this. She is repeating this phrase, I am only a child yet, is repeated so many times in this paragraphs, so that these high officials do not ignore her as a small child. She doesn't want them to ignore her words as the words of a little child. So that's why she is repeating these words. I'm only a child, but I know that we are all together. We are not separate. But we are together. And we should act as one single world. Not as many countries together, but as one world. One world, one family. So one single world towards one single goal. What is the one goal? Single goals that she is talking about? Is talking about the prosperity of everybody. Happiness and prosperity for everyone. I am only a child, but I know that if you spend the money on war for ending poverty, there are many people who are starving in the world, but we are spending so many billions of dollars for war with other countries, for killing others. We are spending money. Don't you think it is foolish to spend money to kill people? She is saying
If you can spend the money on war to reduce poverty among people, and for finding environmental solutions, for protecting the environment, you spend that money to protect the environment, then this world will become a wonderful place. So this is the advice that she gives to the adults. And then she concludes by requesting. See, she is not advising. She knows that if she advises, these people will not listen. She understands that these are all high officials, വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കേൾക്കില്ല. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ദം, ഐ ക്യാൻ plead with them. She tries to touch their hearts with her tender words. അവരെ ഇമോഷണലായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് അവർക്ക് അവരൊരു ഫീൽ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹൈ ഒഫീഷ്യൽ. അവർക്ക് അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ദേ ആർ നോളജബിൾ, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. what is just knowledge? Knowledge is just passive knowledge. കുറേ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് knowledge. But it has to if it develops into understanding, then it will be reflected in our action. അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അറിയില്ലേ? ദേഷ്യം നല്ലതാണോ അല്ലേ? നല്ലതല്ല. അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കാരണം then why do we get angry? Right understanding ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. Exactly, we don't have right understanding. So if that understanding, if that becomes an understanding, the moment I am about to get angry, I understand that this is not required. It is not required. I understand that it is not required. So when the knowledge has to become an understanding. നമ്മൾ വായിച്ചറിവ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവില്ല. there will be no relationship between your വേർഡ്സ് ആൻഡ് യുവർ ആക്ഷൻസ്. അതാണ് വേർഡ്സ് ടു ഡീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. ഡീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷനാണ്. സോ ദീസ് വേർഡ്സ് ഷുഡ് ബിക്കം ആക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓൺലി ഇഫ് ദിസ് നോളജ് ഹാസ് മെച്യൂർഡ് ഇൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ അറിവ് അതൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മെച്യൂർഡ് ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ബിഹേവിയർ. പിന്നെ നമ്മളെ നോളജായി മാറും. അത് അങ്ങനെ നോളജ് നമ്മുടെ വെറുതെ ഭാഗമാകാതെ നമ്മൾ നോളജായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ള നോളജ് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മളൊരു ബുക്ക് പോലെ ഒരു CD പോലെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ CD ഇട്ടാ പാട്ട് പാടും. CD-ക്ക് പാടാനറിയോ? CD-ക്ക് പാട്ടറിയോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെറും പുസ്തകങ്ങൾ പോലെ CD പോലെയായി മാറും. കുറേ അറിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വെറും ലൈഫ്ലെസ് ആയി മാറും. So that is what is meant. We have to make this knowledge a part of ourselves. It has to become into practice. Then that knowledge is useful. That is the difference between knowledge and understanding. So that is what she is trying to say in this next paragraph. That's the last part of her. That is the conclusion of the essay. I mean, not the essay, it is the speech. So she says, okay, next is Anaga MS. Yes, sir. Yeah, read. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid to tell the world how I feel. When what you do make me cry at night, you grow up, say you love us. I challenging you, please make your action reflect your word. Thank you for listening. Sir. Okay, thank you. So in my anger, I am not blind. So you can feel anger, but it should not become blind anger. ദേഷ്യം വന്ന് കണ്ണ് കാണാതാകുമെന്ന് പറയുന്നത്. So that is what she is talking about. So I am feeling angry because of what you are doing to the environment, but I am not blinded by my anger. So this is a very balanced approach that she is having. I have fears about the future, not just my future, the future of the whole planet itself.
I have fear about that. But I am not afraid to tell you and the world what I feel. See, then she is touching the heart of the listener. She says, what you do, you are all destroying this environment. It makes me cry at night. So at night, when I go to bed, I cry. Please give sense to these human beings. They are all destroying the environment in which we live. So that she says that I'm crying. So, will parents want their children to cry? Will parents want their children to cry? No, sir. No, sir. No, sir. No, they want their children to be happy. So she is touching the parental aspect of these adults who are sitting in front of them. അവരെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. So that they will feel that, oh, this child is also like my own child. So she is touching that aspect, the parental aspect of these officials who are gathered there. See, what you do make me cry at night. You are grown-ups. We are children. Grown-ups, മുതിർന്നവര്. You say that you love us. The grown-ups always uh, uh, take care of the children. അവരെപ്പോഴും പുന്നാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുന്നിരിക്കുമല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികളെ. So you tell us that you love us. The mother will tell the child, the father will tell the child, oh, you are my loving, darling child. So the child will feel loved. So you say that you love us, but the things that you do not reflect the love. So that is what she is telling them. I challenge you. Challenge. What is challenge? വെല്ലുവിളി. Hallelujah. So I challenge you. You say that you love me. If you love, your love should be reflected in your action. Isn't it? What is it? വെറുതെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെകിടത്ത് റെഡി വന്നാലോ? Is there love? No, sir. എന്താ കാരണം? ഞാൻ ലവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷേ ആ സ്നേഹം എന്തായില്ല, ഇതിൽ കണ്ടില്ല, ആക്ഷനിൽ വന്നില്ല. പ്രവൃത്തിയിൽ വന്നില്ല, ആക്ഷനിൽ വന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോ യൂസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് യു ലവ് സംബഡി. യുവർ ലവ് ഷുഡ് ബി reflected in your action. It should be seen in your action. That is what she means by, that is what the title of the speech also says, from words to deeds. വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, it should be reflected in your action. ദാഹനീർ ചോദിപ്പവർക്ക് മഞ്ഞു ചീളുകൾ നീട്ടുന്ന പോലെ, ഈ വരികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദാഹനീർ ചോദിപ്പവർക്ക് മഞ്ഞു ചീളുകൾ നീട്ടുന്നത് പോലെ സ്നേഹം മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് ചൊന്നാൽ പോരാ, ജീവിതം സ്നേഹാർദ്രമാക്കൂ എന്നൊരു വരികളുണ്ട്. കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും കേട്ടിട്ടില്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? No, sir. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ദാഹനീർ ചോദിപ്പവർക്ക് മഞ്ഞു ചീളുകൾ നീട്ടുന്നത് പോലെ സ്നേഹം മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് ചൊന്നാൽ പോരാ, ജീവിതം സ്നേഹാർദ്രമാക്കൂ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയൊരു ഐസിന്റെ കട്ട എടുത്തു കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ? ദാഹം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ദാഹം മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് വെള്ളം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതുപോലെ വെറുതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതെന്തുപോലെയായി? അത് വെറുതെ ഒരു കട്ട, ഐസ് കട്ട പോലെയാണ്. അത് ഉരുകി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഒഴുകണം എന്നാണ്. It has to, the ice has to melt and it has to flow through our action as water, and only then the thirst of the people who meet us will be quenched. So that is the message. So that is the similar message that she is trying to say. She is trying to tell these people that you all tell us that you love me, you love the children, but if you love the children, you should protect the nature, because the adults may die after a few years, but these children are going to live in this earth. So if you love your children, you will protect the earth so that these children will be able to
live in this earth. So that is called sustainable development, so that you protect the earth for the future, because your children are going to live in the future and they should have a better environment. നമ്മൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വീടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അതോ നമ്മൾ മരിക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും വീടൊക്കെ പൊളിച്ചു കളയോ? പൊളിച്ചു കളയോ? ചെയ്യോ അങ്ങനെ? പൊളിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കണം എന്നല്ലേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മുടെ പേരൻസ് അങ്ങനെയല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുക? നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അങ്ങനെയല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? What do your parents think? Yes, sir. Yes, sir. They want you to be better than them. Yes, sir. They want you to be better educated than them. They want you to get a better job than them. അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ജോലിയാണെന്നുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ല ജോലി കിട്ടണം, നിങ്ങൾക്ക് അവരെക്കാളും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പേരൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Similarly, she says, if you actually love us, you actually should protect the environment, because without the environment, we cannot live on the earth. ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. The earth is not there, പിന്നെ ആർക്ക് എന്ത് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? So this is the seriousness of purpose that she is trying to convey to these international audience that is seated before her. So that is the message. So she says, and there is, you can watch this speech on YouTube also. I'll share the link in the chat box. Speech YouTube available ആണ്. സോറി, അതാണോ? Okay, that is the link of the speech, which is given by Severn Suzuki. You can watch that. Here in Rio. അതല്ല, ആ ലിങ്ക് അല്ല, അത് വേറൊരു സ്പീച്ചാണ്. അത് സെവൻ സുസുക്കി. ദിസ് ഇസ് ദ ലിങ്ക്. ഇപ്പം ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ലിങ്കാണ് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു വാച്ച് ദാറ്റ് സ്പീച്ച് ഓൺ യൂട്യൂബ്. ലാസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത ലിങ്കാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് 1 minute ഐ വിൽ പ്ലേ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ. ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് അല്ല, രണ്ടാമത് അയച്ച ലിങ്കാണ്. Yes, so that is the speech. Hello, I'm Severn Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Seti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now
because of the holes in our ozone. I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians. But really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles. So you can watch the entire speech over there. So that brings us to the end of the session. We'll continue in the next class, and we'll look up the next part of this module in the next class. So thank you for joining. Have a nice day and goodbye. Thank you, sir. 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 Thanks, everyone.